DJ Profile, your favorite DJ, change radio Zimbabwe, Muneni Nasuno, Uchirongwa Nasi Tirquenio, Zona Pachiviti, Zakani Pachifoche, Dunaiga, put Nasi Tirquenio, Namklanje, Sekaya Laco. I wish someone knew how to do that. Akunjani kona ngale komtu tuzia tuna kwa Bulawayo njani kona ngale emakumeni wakomana imigaimi kana tokota esambilo so register kuvota njo mwene mumano kutera batorano anzikana waregister kuvota ka asarodzo yawa kwauri kuti ukuda chiedzere kana kuti rima kana tokota ndo zvekutaura mukomana ndidika mwene mumano saka nasuro andisuda kupedza nguva yedu because tikutaura kuti nhasi tiri kwenyu batorano ndinonzi DJ Profa change radio Zimbabwe ndidika nasino ndine guest yatinayo panapa mukoma Eric Junior Gono mukoma Eric makadizve ndinosimba kwana wamai ndinosimba kuri sei muri sei vateereri vechange radio. Thank you so much and achida kutozoti sanganai nevateereri mukoma Eric Gono. I know kuti you are on the ground kwa Bulawayo vateereri nevatari vedu vechange radio and tiripo live pa Facebook pedu pamwe chete nepa pa YouTube channel saka munopota muchisa macomment mukoma Eric Gono vari panapa kuti vakupindurei mibvunzo panapa tiri kutaura nezve voter registration iri kuitika kuBulawayo. We know kuti for the last 3 months kuti Bulawayo iri pamberi iri kutungamira panyaya yekuregister vanhu kuvhota, but izvozvo zviri kuitika nevakomana nevasikana varenge vari paground. Mukoma Eric Gono ndoda kuti mungopaka hint kuti chii chiri kuitika kuBulawayo, zvii zvamuri kuita nevamwe venyu ikoko muchitaurira vateereri kuti zvii zvinonyatsokuitika panyaya yekuregister kuvhota. Alright, thank you Mkoma, thank you. What happens is kuti you would notice kuti for the past 3 months or even more than that, team Ripa ground, we are trying our best to do voter registration. Background iri kuti majority of young people in Bulawayo are not registered to vote. Actually, if you want to go by statistics, in every 10 young people that you meet, it's not surprising, not about 7 or 8 are actually not registered to vote. Saka because of that, tanga chimbotry kuita ma programs akawanda kasiyana munoziva kuya wakaita chirongwa chemugwazo chakauya chine matargets achinenge chichipa kuvanhu kuti tiite voter registration after the champions and everything. So you would find kuti team reBulawayo riri kuita chirongwa chemugwazo riri paground and pakupinda paground apa ndo patiri kunosangana nevechidiki vasina kuregister kuvhota, and that is where we are. That's actually what is informing statistics that tinadzo dzekuti so many people are not registered to vote. If you look, Bulawayo has a population of close to 1 million people, but
only 270,000 are recorded mumabhuku ezec. So we've been trying to identify avacho vasina kuregister kuvhota and making an effort of trying to go and register to them to vote. Zvakare munogona kuda kuziva kuti Bulawayo ingori neofisi imwe chete yezec. So that office is not in CBD, iri kunonzi kuFamona kunova a low density suburb, parallel from where the majority stays in the western suburbs. So yeah, generally ndo zviri kuitika paground, team riripo paground. We are diversifying my strategy. Zvataita last week zvogona kunge zvisingachashandi this week. To try kuspice kuti zvinhu zvacho zvibude. You know vechidiki. Right. Muri kuita zvakawanda zviri kuitika ikoko kuBulawayo. And muri kutaura kuti kunoregister vhota kwacho hazvisi mutown and zviri kunzvimbo dzakasiyana siyana dziri kure. Muri kuzvigona sei? Ndaona mune vakomana nevasikana vamuri kufamba navo, muri kuzvigona sei? Okay, we are doing two separate programs. The first program ndeyekuidentify vanhu vacho vasina kuregister kuvhota. This one we are doing it in form of door-to-door campaigns. Recently we launched Yatrikuita, specifically being driven by young people, where we just identify ourselves as vechidiki to target an area yatinoita door-to-door, identifying vanhu vanenge vasina kuregister kuvhota, arrange with them to transport the following day kuita kunoregister kuvhota. So you'd find that on a Monday tokona kuenda kunoita door-to-door with the hope yekuti young people achanowana asina kuregister kuvhota toma transport the following day. Then our second program that we are doing is transporting those people. Transport, like I said, it is the registration center iri one and it's not in town. Ordinarily one would need to get 2 combis kuti anosvika registration center, and the economy yedu manje ma young people haana mari yekuita izvo, plus also time factor yekuti kana uri ku high density kuti unosvika ikoko through the combi system you would need an hour or so, then unopedza 2 hours vakamira ipapo wo register, so it will take a whole day of someone's time kuti aende kunoregister kuvhota. So we are pushing 2 programs. Number 1, door-to-door identification of unregistered voters. Number 2, transport mechanism of trying to transport those people. Okay. Vadiwa vateereri makateerera kuchange radio Zimbabwe patripa live paFacebook pedu pamwe chete nepaYouTube channel pedu. Tiri kutaura nenyaya yeregistration iri kuitika kuBulawayo. We know kuti Bulawayo yanga yatisarire bichana panyaya yeregistration, but iko zvinezvi for the past 3 months tinoziva kuti yasimuka, iri kusimuka zvekusimuka zviya asi haisi kusimuka yega. Nevakomana nevasikana vari kurova basa paground. Leader wavo achitungamirirwa namukoma Eric Gono Jr. vari kutaura nesu nhasi unoyu. Mukoma Eric, I think muchiti mundoda kuti mungoti ga insindebele uchela bantu kuti kwenzekani paBulawayo malunga neregistration. Okay, nyabonga DJ Prof. Okwenzakala ukuthi sikuground njengabontanga sidinga ontanga abangaregister ukuvota. So siyaphuma siliqembu lama youth singena sisenza ama door to door. Siyabe sikhangele izigaba lezigaba. Sihamba laphana siyangena house by house sidinga ontanga abangaregister ukuvota, sibalowa phansi. Then singabhala phansi. I think network here yakuda kutanga kuita so uzathola ukuthi izec ayikho phakathi kwedolobho, ise masebhabsini. So siyadinga i-transport, sithwala abantu from emalokishini sisiya labo ezec, ngoba abantu ukuthi bezigadele besiya ezec isikhathi sakhona siyala njalo, isikhathi sakhona singavumi njalo, imali zakhona ontanga balazo ezokuhamba khona ngale.
uzathola ukuthi ukuregister nxa umuntu ezazihambela esuke endlini yakhe kuyamthathela 3-4 hours, 1 hour ukuhamba khona ngale, 1 hour uzoyilinda laphana ezekhe, then 1 hour futhi ukubuyela. So siyabe sizama nje indlela ezingamotivate ontanga ukuthi bekholise uhlelo lwakhona nxa belwenza khona pha. Ngingathi ngamafitshane yikho kwenzakalayo, sibhizi siku-ground, siyabathola ontanga. Uzathola koBulawayo ungachayisana labontanga abayi-10, ku-10 zona lezo uzathola ukuthi eziyi-8 azirejistanga ukuvota. So abantu ukuthola abantu abangarejistanga ukuvota asohlupho kangako, but uhlupho ukuthi ubathathe khonapho bakhiphe, ubasukumise phansi, batshintshe enku behambe beregister ukuvota. Lolo luhlupho kakhulu, but sile team eku-ground and i-team yethu izimisele, iyapush. So far sizamile kakhulu and i-response yakhona ngibona umphakathi uyabona ukuthi abantwana bayavuma sibili bahambe beregister ukuvota. Alright, ndisati ndaenderera mberi tatsikwa panapa na Boss Alfred. Boss Alfred is one of the change champion vari kubata one of our news tech, vanotora news kunzvimbo dzakasiyana siyana vatijoina panapa. Boss, ingosanganai nevanhu titendere mberi nechirongwa. Tinokutendai Prophet makadi ma-change champions ese matiwana epasi rose nokukwazisai panguva ino yatiri tose in internet kwa Boss Alfred ndinobata pano paCape Town. Thank you, Boss Alfred. I think what you have said, Mdara Gono, a lot of things are happening on the ground, but ndisati ndanyanya kupinda ndoda kuzinyatsoziva kuti zvikwanisiro zvinodiwa, but tisati tanyisvika ikoko mira timbopa vateereri kambo vachimbonzwirira kuti mukoma Ricky Fire vari kuti hanzi izvoni yellow iri kupinda papi, hanzi ukadya banana wadya yellow, ukadya orange wadya yellow, zvese zvava zveyellow. Ricky Fire featuring the only one, the chosen one, one and only Advocate Diawamba, and also Jamisa. Kudya yellow, akudya zai kudya yellow, akana newe wacho uri yellow, amurise koma yellow bones. Sakaero aisiye chimero, inowanira aisiye kubhero, iri kutipa angu mavero, kuti chinochaka chinotangira mazero. Yero, Timanya ikokoko, ma likes and comments, angasu unotiri kwenyu, namuchisekaya lako, atitaro Bulawayo, atitora zvipoto zvichise Bulawayo, tina mukoma Eric Gono Jr. tomudenga pazingo marero, Ngakumana vari kuruwa basa paground, enda vasina zvekutamba zveshuwa, zuva nezuva tikuvaona, vari kuzviita. Alright, mukoma Eric,
yatatambira nhasi ichangosvika kunokuka kuri kunzi izvoni vanhu veZANU-PF vafunga kuti hanzi vanhu vari kunorejista havachakwanisi kuti vachishandisa proof of residence ufuti zvanga mumatowns mune vanhu vakawanda vari kuloja vacho vamatorina naAmerica vamwe vacho havakwanisi kunyorwa affidavit nemunhu iyeye. Munofunga kuti zvingakwanisa here kupfavisa kana kuti kunyongovedza kukwanisa kurejista kuvanhu vanga vasingakwanisi kurejista nekuda kwemaproof of residence? Sokunzwa network yamboita majerasi DJ Prof, but kana ndakunzwa zvakanaka muri kuti imimi pabviswa mutemo unoda maproof of residence kana ndakunzwa zvakanaka? Yes. Saka ndiri kubvunza kuti izvozvo okay. Hazvina zvazvo chazvinonyanya kuchinja because tatagara tisina dambudziko remaproof of residence Sterek, because yeni Bulawayo kana ukaenda kuZEC, for you to go and register to vote, what you just need is your national ID. Ma-affidavits, proof of residence, akachingonowanikwa kuZEC. We didn't have to carry those. Saka tatisina zvedambudziko reproof of residence. Dambudziko ratitori naro nderekuti vechidiki vakawanda vemudunhu reBulawayo havana ma-IDs acho actually. So ndo dambudziko ritoripo. Proof of residence is not an issue because it's not a requirement actually. Kana uchienda kuya vanosvika vachikusayinisa mapepa 2, one of which represents a proof of residence. So mataura nenyaya zvakare mataura nenyaya yezvikwanisiro yatambotaura nezvekuti registration center haisi mutown, iri kumapeto kweguta, ende vanhu kuti vabve kumasebhabhu avo vachienda ikoko zvinoda mari yekufambisa kana transport. Tisati tataura nevazhinji vari kutiona panapa, manga muchizvigona sei imimi kuti mukwanise kuita izvozvo? Process yekumobilize vanhu kunosvika wazotakura munhu wamuendesa kuZEC, it's a very stressful process because dambudziko hombe ratirikusangana naro ndiri kupota ndichiluza mukoma Gono panapa kuti if it's 100 people or even more, kuti uzokwanisa kutransporta. Hello, makundinzwa? Ndiri kunzwai mukoma Gono. DJ Prof, right? Ndichitaurapo nenyaya yekuti izvoni process yekumobilize vanhu, it's a very long process in that we go from a door to doors. We're gonna 100 people today. Wait a follow up. Out of a follow up of 100 people, vawawana unogona kuwana 5. Right. Panapa ndiri kuda kuti vanhu vanokwanisa kunge vachikubetserai mukoma Gono, network yavo iri kupota ichitiza manje panapa. Ndatoona kuti ngaikwanisa kuiboost from the side. All right, can you hear me now? Yes, I can hear you. All right, so ndiri kuda kuti pane vanhu vangati vakomana nevasikana muri paground muri kuita basa rakakosha Sterek, ende ndabatwawo nezvamuri kuita. Ndinoda kubetsera directly or indirectly, financially or whatever the way vanokwanisa kunge vachibetsera nayo. Munofungidza kuti mimi chingaida kuti chikubetserei imari yetransport chete here kana kuti menge muchida kubetserwa nemari yetransport pamwe nechikafu? Vatiza mukoma Eric Vatiza. Boss Alfred.
Yes, I hear you. Nyaya yatiri kutaura nezvayo muri kuinzwa handiti, tiri kutaura nezvenyaya yevoters registration iri kuitika paBulawayo. Zuva nezuva tiri kuona vakomana nevasikana vachifamba nzendo refu kuti vakwanise kunomotivata kana kuti encourage other young people and other old people, sezvamanzwa mukoma Eric Gono vachitaura kuti vari kukurudzira vanhu ukatosvika pane vanhu 10 unosvika kuti 8 vacho havana kurejista kana kuvhota. Muri kuzviona sei? Chirongwa chandiri kuona kubva pese pandakatanga kuchifolowa ndichiona mabudiro azviri kuita ari Bulawayo neHarare, ndiri kuona kuti vanhu vasimukira chaizvo, especially pamayouth nekumashure kune mapercentage aimbobuda zvitauro kuti mayouth asarira, but ndiri kuona tongoti kubva pamavhiki apera especially Bulawayo neHarare ndiri kuona zvasimukira chaizvo panyaya yemayouth kurejista vachivhota. Saka zvinhu zvinokurudzira chaizvo, ende zvinhu zviri kuitawo kuti tifarewo tose kana tichitarisa tichizwawo kuti mayouth ari kuita sei ari kumira-mira, nekuti zvinhu zvokuti zvaigara tichibata-bata kuti tiri kuona kuti kune vamwe vanhu vari kuma-60 70 vari kushingirira kurejista vachimira pakiu yekuvhota, asi unoona muyuthi wechidiki achitadza kunokwanisa kuti arejiste kuvhota kuti agadzire rake remangwana. But nechirongwa chatiri kuona chiri kuitwa kezvino zvaaiwa kufamba negara rakanaka, tiri kuona pese patiri kufolowa tichiendaigara uchiona kana paFacebook uchiona kuti mayuthi ari kukwanisa kunorejista pasi, uchiona nenhamba yacho ichiwedzera. Tinofara chaizvo aiwa, ndinoda kutenda kuna mukoma Eric Gono nebasa ravamubata paground chose. Tinokutendai, rambai makadaro, musadzokere kumashure. Tinoramba tichikutsigirai pese pamunenge muri nezvamunenge muchindawo mukoma Eric Gono kuti tinge tichikubatsiraiwo, unokwanisa kutibata, tinokubatsiraiwo, tichikubatsira zvamunenge, especially zvamunenge muchida kana kunyanya kuti kukwezva mayuthi, muise mayuthi padhuze zvese, tinokubatsirai. Munokwanisa kutaurawo nesu zvatirikwanisa kubatsirawo nepateni tichikwanisawo napo kuti yuthi yedu ikwanise kurejista inovhota, igadzirewo ramangwana raine rakajeka. Right. So mukoma Gono, handisati ndaenda kumberi kwandanga chida kuenda kuti rubatsiro rwamunokwanisa kunge muchida. Vakomana ka network kuBulawayo yakaoma zvayo. I hope kuti it's not ZANU-PF playing around the network that side. Can you hear me mukoma Gono? Yes, DJ Prof, ndiri kunzwa zvakanaka sisi. Saka ndanga ndichiti sataenda kumberi uko, I know network yedu inoda kuti zvakati, but vateereri vangada kuziva kuti ndeapi machallenges amuri kuwana. Tinoziva kuti kune zvimwe nzvimbo vari kuti vari kupa vanhu zvitupa zvakawanda, vamwe ndo vari kunzi vari kungopa zvitupa vanhu veZANU-PF chete, vamwe ndo vari kunzi vari kurejista mushure meunge wapiwa tsamba nasabhuku kuratidza kuti weZANU. Saka toda machallenges amuri kuwana imimi kuarea kwamuri kushandira ndeapi? Okay, machallenges mahombe atinawo nde generating interest in young people to vote. Munoona kuti vechidiki vacho havatorina kana interest voter registration. So kuti utowana attention yavo, you must do something chavano identify nacho. Community yedu yatinodhila nayo yeBulawayo community inofarira zvemafaro too much. Vechidiki vacho, majority yevechidiki vemunomu ma18 years to 25 years, 50% of them vanhu vanofamba vakatakura tumaredhiyo tuyacho, vanhu vanofarira zvokufara sterek, ende kuti vabvise ipapo uchivaenda kunoregister kuvhota, it's a serious process. So sometimes tichida kuita maprograms anenge achi-identify nezvinhu zvavanenge vachiita. So like we have got in the pipeline, we planned what we are calling a street pasa, whereby I want to organize a gig for young people, where we are to invite our and
Yeah. Sorry, Go ahead. data challenge network. Yes. So we are looking at such things where we are going to. Yeah, so network ya mukoma Gono iri kupota ichinetsa, but I'm sure kuti viewers and listeners, you are hearing what is saying there. They are facing challenges where the young people, our generation, I'm sure that it's not only a case, but something had happened with our generation. Tikuda mafaro and zvekurejista kuvhota zvitozofunga kuti ndezvevanhu vakuru chete. So mukoma Gono vari kutaura kuti they were organizing a street kwasa kwasa. I'm sure kuti ndo zvekuti munotomboisa gig murodhi chamo chakuti vanhu veyatimbotsawa pano. Pedzisai mukoma Gono tinzwa. Yes, yeah, muri kunyatsokuibata concept yacho zvakanaka. We want to block my streets tichiita ma gigs where my local artists would come and perform. We set conditions. For example, if you want to participate, we some winners prizes, some t-shirts, a party, my cap, all those small things. But for you to take part, it's either you are bringing us 20 unregistered people, but you don't register before the program and bring them to the program. You are coming in with a voter registration slip. All those is a way of motivating. Because but a passport, we are not paying to come in. Your payment is a registration slip. But it would need us to have to my prizes, talk about things like promotional material, my cape, my t-shirts, things like that. Or even to my products, for Bulawayo, my dishwashers, I think you have seen all those Chamisa branded dishwashers. You have seen all those na Dr. Sarenda, all those things. So want to come up with a concept, because what we have seen also is that mukaita chunu one for 7 days chatobudam fashion. You need to to be innovative, to come up with something new that will still be eye-catching and attention-catching for young people. So we try every time to be innovative. Challenge yatanga tinayo hombe ndeyekuti when we go out there, we are going for mobilization. Tikuenda nema volunteers. The little support that we are getting it from volunteers. That needs fuel for us. With my youth park with a team of 20 people, they would need transport, they would need lunch. Israel one support. Transportation stage here and there, we have been having support. Shout out to Project Vote. They have been really supportive of my initiatives. Plus, my individuals are you would find sometime you can find someone and okay, fine. And I'm a mobilizer in such an area. Just let me know. I will help you transport them. All those things. But it's a team of mobilizers, young people that are excited, that are committed. Kushandram Sangan. But sometimes we are limited by resources. Because if you look whether Kurupisa, vapana vanenge vachitopinda muground vatori committed, but vanenge vasina kana refreshments kana mvura zvayo. And you see Bulawayo has got no water, there is no running water, top of tap. So we've got such challenges, small things like refreshments, like lunch. Team rateta pindana ramakusen 8 o'clock, 3 o'clock every day. They would need such support. Then we've got so many communities. We've got colleges in Bulawayo, a lot of them. If you go to National University of Science and Technology, we've got so many revolutionary intellectuals there, but I'm not register for vote. And it's a community that needs a different approach from what we're doing in the ghetto in trying to mobilize them. You understand. But what I'm happy is that we've got a very innovative team. Ideas to motivate all those different communities and coming up together. So challenge Tina and yo after doing all this work, sometimes you'd find it I'll give you for example today. Today we had done an engagement with the students community yesterday, and we have got on our papers 115 students that were supposed to go and register to vote today. But overnight, our number reduced from 115 to 39. So we ended up registering 39 people. So you see, the greater percentage of the population that we identified yesterday that is not registered changed the decision overnight. But these are intellectuals, people who want to go to school and go to work.
and they know that they cannot get jobs in this environment, but still they change their minds about registering to vote overnight. So it's a crisis, it's a challenge. Imagine if such a challenge exists in intellectuals. Yeah, viewers and listeners, I think you are hearing from live directly from the person on the ground, Mukoma Eric Gono Jr. Okay, Network it's fine. It's fine. So, viewers and listeners, you are hearing now is live from Mukoma Eric Gono Jr. from Bulawayo. On the ground is the person that is running on the ground. They're running the show with young people, trying to motivate old, young, and middle class in terms of registering to vote. Bulawayo tinozoti yange akatisarire sterek panyaya kuregister kuvota. Saka Mukoma Eric Gono vari kungotipa kuti how are they doing it in Bulawayo with the registration, with assisting registration and also community engagement. Regarding mbonzwa comments kubva kune hama dzedu dzachitaura panapa ndimukoma simba madyiwa hanzi Prof Mapendere uyu munhu handiziva. All right, thank you so much Mukoma Simba for your comment. Sister Diana Hansi, well done my sons. Thank you, Mama Tinotenda. We are trying and we keep on trying. We motivate and keep on motivating. Nototenda vakomana nevasikana vari kurwa basa paground vana Mukoma Gono vari kuita zvisakaonekwa haiwa vari kuita mashura nezviratidzo paground ipapapo. Mukoma takudzwa ndiani takudzwa Trevor Hansi, well done. That's one step going towards the right direction. Keep it up. Yes, we have been going that direction and we are not going to turn back. We are going towards that direction. Mukoma takudzwa. Hanzi na Mukoma Justice Sanya. The best way also is to encourage vabereki. Kavanyime sadza munhu asina vakomana munoti zvinoita here Mukoma Gono ndimuri paground zvinoita here zvekutaurwa izvi? Actually, Zvinoita, I can tell you some of the young people that we've registered to vote didn't have interest in registering to vote. But my parents would overforce kuti matoita zvakanaka masvika panapa. Akasaenda kunoregister kuvota ari pano haridyiwe. So I think we need it's a shout out to all the parents that have been assisting us. Also, mudo to door matiri kupinda umu, you would find kuti isusu tasvika paground maybe tine team rema youth 2030, of course led by our interim youth assembly chairperson weBulawayo province change champion Kambarami. Topinda paya tonosvika muground waoneka kuti pane vabereki vari kutoda kutoti joina. So sometimes we would go on the ground with other old people that are also interested in helping and assisting young people to register to vote. So it's actually an applicable strategy. We must thank them. We must thank that the train of change and vabereki are now very confident that this is the only way that we can win Zimbabwe for change. So we are very happy with their input. But like I was also saying, my challenge is that now also live in a social media generation whereby team redu data, you know. Some people you would find them, you would need to coordinate them, my phone calls, you would find data stack, airtime. So those are some of the challenges that we're facing. We have been trying, if you follow our social media handles, we've been trying to be present in almost every social media platform, Twitter, Facebook, Instagram. We're trying to motivate even on those platforms, and it has been working. We have been receiving a good reception on Twitter. Our comrades have been receiving a good following on Twitter, on Facebook. All those things because my generation in terms of what catches their interest. We've got a clique amongst us, motivated too much by social media, whereby you just post something and you see all of a sudden you've got 5-6 people in your inbox who want to go and register to vote because of what they've seen you posting on Twitter. We have people that are motivated by small projects that we are doing, to my dishwash, to my chamisa juice, whatever, and you see people coming through that. We have got also
young people that are coming through sports tournaments that tikuita togona ngoita tournament yebhora toti team iri kuwina tiri kuipa a kit of soccer and some monetary prize. But the conditions being that for you to participate, you need to bring a certain number of people for the voter registration. All these innovations, we are trying to find a way, find a catchment area of young people and exploit it in a way that will give us new voters. So we are trying, but we lack resources in terms of the motivational factor, resources, prizes of power and the like and the like. All those, if we could get all those things, I can assure you, Guti, we have got a very robust group of young people that can be very innovative in terms of coming up with ideas. Guti, what new can we do to attract the next group of young people to go and register? But I don't know, Guti, what kind of prayer tingaita yekuti vaya vatinenge tawana vanenge vaexpressa an interest yacho isachinja overnight. That is a crisis, because on each and every day that we go out, no matter how small the time that we go out to look for young people that are not registered to vote, at no point have we gotten less than 100. But after getting 100, if you register at least a fifth of that, it will be a solid achievement. Sometimes we're actually trying now to introduce a new strategy. For example, tikatowana kombi yekuti angoti andina kuregister kuvota tototi iyi kombi pinda uende. Right. It's something that we want to try because interest iri kuchinja overnight. No, you are doing a wonderful job, and we don't want to lie. You know why I'm giving you an ample time to speak, because sometimes your network, that it is that sometimes more important information. Thank you so much, Mkoma Martin Chiruka. Murikutaura imimi kuti President Nelson Chamisa chikara chezanu izvo zvinozikamwa nemunhu wese. Mkoma Promise Mlambo, thank you very much. We are going to be a yellow nation, yellowizing. Hanzi izvo nikuita nyika yose yellow, kuti unenge uchingogara pawagara yellow, pauri kudya yellow, pauri kufamba yellow, kwese yellow. Babaru, Hanzi Change Radio will be the best radio station in the country. Kana mkomana angopinda mu office, you can say that again. You can say that again. Change Radio takes you to another level. Change Radio is the radio for the people. Mkoma Gono mataura kuti zvoni vana vechidiki vari kutadza kuregeza kuvhota because mafaro akati one day rega timbozorora padiki tichimbovapa mafaro kuti vambomwira mvura tigodzoka topeta zvedu chirongwa chedu nhasi unoyu. Hanzi boy yangu, iwe boy yako ndeipi wewe? Inini boy yangu kuregister kuvota nditi ndapedza kuregister kuvota panongonza ndeitangonziva zita rekuzuva rekunovhota chete. Takutopinda munhandare kuenda kunovhota, atichivhotera change anditi ndo boy yangu ndotochengetedza boy yangu wingidi apa munenge akanziroko kaniti
evening, viewers and listeners, wherever you are. We are on Change Radio Zimbabwe with DJ Prof and with Gono Junior, Eric Gono Junior from Bulawayo is here today speaking about the voter registration and engagement of the community around the area. Vachitaura kuti zvakasiyana siyana zviri kuitika iko kwandiri kune zvakasiyana siyana zviri kuitika kwaBulawayo, ma-challenges kuti vari kuzvigona sei uye vari kushanda sei nevamwe. Donzo ndiri kukurudzirana ndiri kuti vanhu ngavaende kunoregister kuvhota kana vachida kuti change iuye munyika yeZimbabwe ndiri nekuti bho yangu ka ibho yako 2023 ngatipinze mukomana ndiri vachakuti bata tiri muchirongwa nhasi tiri kwenyu hanina muhlanje sisekaya lako hanina suku ndataura kuti takachikurukura namukoma Eric Gono Junior kwaBulawayo vachangopinda muchirongwa madya manonoko masvika takunopeta chirongwa ndiri asi vakuru vanoti yapinda kamwe haiteiwe kana watoanzi kana wateya mariva murutsva uchatokusviba ndedika ndoku zvatotori izvizvi chirongwa nhasi tiri kwenyu inenge chiri komusi wechishanu wega wega nenguva dza8 o'clock painhau dzakasiyana siyana dzinoitika munyika yeZimbabwe handedika zvinoitika zvese pakuregistration violence inenge ichiitika nevanhu inenge ichiitwa nevanhu veZANU PF handedika nevanhu vanenge vachityidzira vanhu mumaruwa imi musambotya kucommunicata neChange Radio Zimbabwe handedika chakupai zvedu nhamba dzedu dzinokwanisa kungotitumira kuti chii chiri kuitika kwenyu tinobva tatosvika ikoko kwenyu ikoko totaura kuti chii chiri kuitika ikoko handedika tobva tabetserana handedika right mukoma Gono taakuda kunopeta chirongwa panapa vanhu vangada kuziva kuti vobetsera sei because toda kuti mukwanise kana muchikwanisa kutipa nhamba dzenyu dzekuti vanhu vanokwanisa kuti vana mukoma Gono toda kuti mubatsirike netransport nevamwe venyu vanokuisirai panhamba dzipi paEcoguest inini manje seground forces tisinga handisi kukwanisa kunge ndichiita handle resources, especially because a lot of the times I will be busy on the ground. Yes. But we have got I don't know how best we can do it, because we've got honorable member like Honorable Jane Watson Nicola, our MP for Bulawayo Central. She has been the few help that we have been getting. She's the one we have been receiving for us. Kana tikagona kuichanira that way, I think inogona kutotibatsira in terms of even accountability and the security of the funds. So I can only be able to share a number after the program, Manji, because the same device that I'm using for this broadcast is the same device that has got my contact details. But on any other strategies that people might want to help us with, in terms of how we can get our program and the like, my mobile number is +263 783 297 265. Right. So ndo number mukoma. That's my mobile number. Another mobile number? For now, I'm using just one mobile number. Okay. And that's the one. So, viewers and listeners, that is Mukoma Eric Gono's number. Vanenge vachida kubetsera vaya Mukoma Gono vabuda pachena vataura zviri clear kuti iva havakwanisi kubata mafunds
program iri kuitika yevoters registration party honorable of Bulawayo Central vanokwanisa kunge vachibata nhamba, asi chandiri kukumbira ndechekuti chitorai nhamba idzo dzamukoma Gono, ivo ndo vanokwanisa kuzokuita direct to the person anokwanisa kunge achibata mafunds. Ivo maground forces zvemafunds hazvisi zvavo izvo, vanoda kurova basa vari paground. So please viewers and listeners, vanoita ma-ecocash muZimbabwe, vanoita inonzi chi mukuru from across the world, ma-world remits, munokwanisa kutaura namukoma Gono okudirecta to the right person to do that. Mukoma Gono, we thank you very much nebasa ramunoita paBulawayo, and we recognize that you are doing sterling job paBulawayo. Musatombozunguzika zvenyu, rambai muchirova ndima, and I'm sure the viewers and listeners vari kuonai and vari kuzivai kuti no ndo basa renyu chairo. So mazwi masho ekupedzisira in 30 seconds, in 1 minute, mungada kutaurira vanhu in terms of motivation, even vasiri kwaBulawayo, kuti kana vechidiki vamunoziva vasati varegister kuvhota moda kuti chii mukoma Eric? Okay, thank you very much. My point of departure it will be to recognize also that I'm not working alone. I'm working with a very formidable team. Shout out to the guys that I work with, Chairman Kambarami, TK, Councillor Batrai, our former Secretary General, Comrade Ostalos. These are some of the comrades that we sit down and come up with strategies with. Before pamozotona takunobudikira papa akomana anenge agara pasi akafunga tuma strategies totipinde nato, right? And going on to the Magoma provinces and other areas, what I can tell you is that young people are there, and let's save young people from drugs by encouraging them to register to vote and vote for change. If we don't change this country in the next 5 years, I'm telling you, most young people are going to die of drugs. This thing is very serious. So as a motivation, when we're approaching young people, we're telling them we're trying to save their lives from things that they're actually experiencing every day. Because these things that they are drinking, trying to relieve stress and etc. So let's go out there. My young people are people. But what is just needed is for us to understand their language, speak it and live it, in the process motivate them to go and register to vote as part of their whatever daily schedule they have. If we can do that, I can tell you the number of young people who are going to register to vote is going to significantly increase. Then an appeal to the community as well, those little resources that we have. Let's share, let's motivate, let's support these programs, let's support the ground forces to be able to deliver Zimbabwe for change. We have got a committed group of young people. They just need you to support them. Thank you very much. Thank you, DJ Prof. Thank you, Change Radio listeners. Good night, everybody. No, thank you so much, Mkoma Eric. This what you are doing here. All right, so go mabasa kutwa na Mkoma Eric paBulawayo apo avanenge vachi Mkoma Alfred, boss Alfred Mabuda. Boss Alfred. It's a beat.
And Robert, Mira, asana pesa. It's a bit. Ndadzoka nhasi ndichipopota kuita munhu kunge asina kudya bota nyangwe zvangu sina kurejista kuvhota Buda Murizla, Buda Banda. Angori malines mukore uno angori malines angadzokero chechi angori malines ndana mfundisi wako shamwari nayo mabhifi arakati kudai kuwanda bogengana angori malines chinoye pasi mudara bo Okay, so thank you very much, viewers and listeners. Ndo zvatanga tichinazvo nhasi unoyu. I hope to meet you next time and the same time. Bye bye for now.